Okay. Okay, today our presentation is on posterior medial release in CTV, operative procedure. Okay, the current trend is, as you all know, the Ponseti method has successfully given us 90% result, and almost comprehensive surgical release has been aviated, and almost every patient, if went proper Ponseti procedure, then they can walk, run, and be active, fully active in absence of comorbidities. So the surgery slowly become obsolete. This is one comment I want to share with you by David S. Fiddleman, who is the chief of pediatric orthopedic surgery in New York University of Langone Medical Center. And this is what he had to say. In the past, 85% of infants with clubfoot underwent major surgery for treatment. I now rarely treat clubfoot with surgery and almost never in a child without an underlying disorder. So where PMR is going, only God knows. So, but one thing is, in order to become a full-fledged clubfoot specialist, not only a Ponseti practitioner, one must have in their armamentarium full range of surgical options. That is, only conservative means is not enough. You have to know when the things go wrong. You have to salvage that. So surgery will not go away that easily. So for the rest 10%, eraser of external fissures can be used, jet system can be used, and the surgical release, tendon transfer can be used. Today we are talking about posterior medial release, which is day by day becoming so obsolete, but it is used in resistant or recurrent fits, improperly used Ponseti protocol, in rocker bottom fit, where the non-surgical intervention have failed, and syndromic childs. So PMR, for PMR, always remember that after PMR, we need at least 3 months of casting, and we should start in such a time that the walking is not delayed. That is what I mean to say is that before you should finish your procedure before the child starts walking. So the pathoanatomy I'm not going to discuss fully. You all know. Only thing is we have to correct is a cave deformity, that is cavus. So I have presented with the color coding. That cavus is mainly by the tight intrinsic, and mainly we release is FHL and FDL. Adductors of the forefoot, tight tibialis posterior, and varus again, tendoachilles tibialis posterior, but mainly tibialis posterior. Later, tibialis anterior sometimes need to be transferred, but not to in our discussion today, and equinus for tight tendoachilles. So one thing I remember in this way, this is a slide I have taken from one of my friends in India. There is a rule of 3. Beneath the triceps suri, the triceps, again 3 muscles need to be released. Tibialis posterior, FDL and FHL, 3 ligaments, mainly to be string, deltoid ligament, spring ligament, and plantar ligament, and 3 capsules, subtalar tarsal and tarsometatarsal. Not tarsometatarsal always in the PMR. So the bony deformity which there is after release of the soft tissues, the talar neck is, we should always see that whether these are corrected or not, which are talar neck is shifted medially and plantarly deviated, calcaneus is in varus, and rotated medially around talus, and navicular and cuboid displaced medially. This thing has to be corrected, and we have to see whether after our soft tissue release these are corrected or not, or this can be corrected with serial plaster after the release. Regarding incision, there are 3-4 types of incisions: hockey stick, Tarko, oblique or stain incision of Edinburgh, circumferential Cincinnati, and Carroll's 2 incisions. But when we were learning this and we were practicing, they did the oblique or the stain incision, and I was taught by Professor R.R. Koiri to practice the state and modified Edinburgh procedure, which he had popularized. I should say he had popularized in Bangladesh. Now it is not
done. So management starts with assurance of the family and passive assessing with the mother, grandmother during every feeding time is there is always an operative treatment, 3 to 4 months of age. So what is the attenuated procedure? The original attenuated procedure is single vertical incision. Tender Achilles is divided by Z incision and sutured. Other things are divided but not sutured but kept in place, and capsule is released. So what the modification by Professor R.R. Koiri was done? No serial casting before operation. He presented primarily. Time of operation was 3rd month of birth and thick skin flap anterior to the exposed tendon, and Z-plasty of all the related tendons, and subtalar joint to be exposed and capsule divided. Ambulatory hallows is divided in correct the forefoot and if needed. Cavus correction by Steinlers and postoperative casting for 3 months. So now I'll show you the picture. So we used to do in not by under GA, by caudal anesthesia and under tourniquet control. This is the deformity. Incision, straight incision, and the incision is according to our teacher is ac column mile per. The incision should go as a skin flap up to the tender Achilles, but without touching the tender Achilles or any scratch on the tender Achilles. Otherwise, the flap will go. So now the tender Achilles is identified and raised by an artery forceps, and then Z lengthening done. Not sutured at the moment. Now it is retracted to identify the FDL, and which is identified and lengthened and kept in place and sutured. Then following it, knot of Henry is cut. Then TP is identified, which is also lengthened and sutured. Now thereafter, removing the fat pad. The neurovascular bandage is here. If you can see, the picture is too wide, so it cannot be seen. Now this is the most important thing. Sometimes if we are not securing this here distally, this just always runs away, FHL. Now after removing the FHL, this is the most important part of the operation. The posterior capsule of the ankle joint is identified and opened, released, and the talus has to be retracted back, that is put in place in the ankle joint. Otherwise, the talonavicular joint dislocation will not be corrected. And this is the most important part of the operation, because sometimes we cannot appreciate or identify where the position is there. So I'm going to show you, this is the tibia, this is the talus, and this is the calcaneus. This has to be reduced properly. Then that picture again, it is released and sutured. Now the Steinler procedure is done to correct the cavus. Tender Achilles is repaired and sutured. A very simple operation, but we are day by day forgetting it. So sutured back and plaster reapplied, and always plaster has been split. So postoperative management, ten to 14 days after 10 to 14 days, we have removed the stitch, replaster done in knee 60 to 80 degree flexion, ankle 0 to 5 degree dorsiflexion. Change of plaster every 2 to 3 weeks for 3 to 4 months. Clubfoot shoe or AF4 till the child starts walking. Encourage barefoot walking in a normal shoe. And review after 3 months, twice every 6 months, up to 5 years. That was the protocol when we used to do. Some follow-up cases.
can see, I'm going to go through very good cases. I would request everybody to see the foot very carefully, because I will ask you one thing. Okay, what was the result? We had 88% satisfactory result according to the criteria based on Wallace B. Lehman. This was when we used to do at least 2 cases every Friday morning. So I worked with Professor Arakuri for 12 years. In 10 years, since 2004 to 15, and for 2004 to 2015, every Friday 2 cases were there. At least 3 foot would be operated. But what happened after 15 and 16 was Ponseti came in, and we started doing Ponseti more and more. So now at least I have seen 1,000 cases with him, but now the cases is in after 2016, I don't think so I have seen 100 cases or not. So the problem is what the operation, the problem is that all the structures are small. Clear anatomy is a very sometimes obscured, but when you know the anatomy properly, and when you have an experienced mentor to teach you, you can easily get them. And what is the problem we have is sometimes we end up with a flat foot. This was Pirani used to talk about this, that he had a follow-up of 20 years and most of them had a flat foot, and some degree of entering is there, and the operated foot sometimes becomes small. So management depends on the surgeon's philosophy, conservative or radical relief, absence of universally accepted assessment system. All the assessment systems are different. They don't seem to agree with each other. DiMaglio has an assessment system. Pirani has an assessment system. Some I understand, some I don't. But failure of clubfoot correction rests on the surgeon, basically, not on the child's foot. Don't blame that a child had a syndromic foot or something like that. Actually, we could not understand what the problem was there. So it needs very good observation of the foot and the deformity. So should every clubfoot have the same surgery? No. The extent of surgery should be matched to the complexity of the clubfoot deformity. And Bensel said it very nicely. It's the a la carte approach. You have to know what the problem is and act accordingly. The conclusion: follow the Ponseti protocol properly. Remember that surgery is one incident in the total management of clubfoot, and result depends on careful assessment, careful preoperative planning, meticulous surgery, and careful postoperative follow-ups. So I have taken this slide from Pratik Agarwal, one of my friends. He said that when a case presents you with a CTV at birth, so go for a Ponseti method, tenotomy or some deformity according to the PM posterior release, or otherwise go for 10 to 12 years with a clubfoot shoe. If all fail, then our monitor protocol, if everybody remembers or not, less than 3 years old, soft tissue release, 4 to 8 years, soft tissue with osteotomy, 10 to 12 years, triple orthodesis, and if all are already operated and all had failed, either go for Jess fixator or Elizarum. So Peter F. Angstrom has once said in their orthopedic surgeon meeting that if you deal with the clubfoot infrequently in your practice, perhaps the decision is the best for you both, your patient and you, is to refer the patient to someone who is most experienced. So we should do something when we know it properly. Otherwise, referring is the best to do. Thank you all. Thank you, Faruquee sir, for your nice and elaborate presentation. So I would like to go through the questions that is present in the chat box right now. So far, there are a few questions over there. Let me ask the first one for you, sir. It is asked by Associate Professor Sarwar Ibn Salam, sir. Did you do the posterior capsulotomy of ankle and subtalar only, or medial and lateral also? Medial and lateral, not lateral, medially mostly. Lateral with that is very hard to approach to go under the fibula. So only posterior and medial side capsule need to be released, sir. Yes. Okay, sir.
I have got a question of my own. So in the presentation, you show that you did the suturing after doing the jet blast of the tendons, and then you go for the capsular release. Is the recommended way, sir? No. Can you take out your slide presentation, sir? Which one? For tibialis anterior, you don't suture, but other things, you do the Z-plasty, correct the deformity, and go on suturing. And be careful with the FHL, because that what happens, it is very elastic and it always runs out. So you may not find the distal part, so you have to hold it with a artery forceps or sometimes with the suture, so that after you do the capsulotomy of the ankle, you can suture it back. Okay, so you prefer to do the capsulotomy first and then suture the tendons according to their appropriate length, sir, right? Yes. Okay, sir. And FHL is the mark where after beneath it is the capsule of that ankle, posterior part of the ankle. So that is very important to identify, and which lies in the fat pad. The next question is again from the Sarwar Ibn Salam, sir. What about the neglected cases, sir? Neglected cases, you do according to the protocol, that is, you do the soft tissue release and do some osteotomies. If they all fail, then go for Elizarov or chest fixator. Amjad sir can tell something about the Elizarov doing the posterior for the CTVs. He has experience. Can you take out your screen share option, sir, so that we can see everyone? Okay, I should click on stop share, right? Yes, sir. Yes. That will be fine, sir. Professor Amjad sir, do you want to add anything, sir? আমি তো মানে কি বলবো আর আমার কাছে মনে পড়তেছে বারোইদার কথা, তারপরে হলো প্রফেসর মশারে আমার মনে হয় প্রফেসর আমকরি আছেন এখানে, তাই না? তো আমাদের যুগে in our time, in early 80s and late 80s, there are lot of these procedures we used to do, particularly our senior people. And as you know that in the morning hour, after the conference, everybody, all the 3 units were in RASD. They had to go to the operation theater and start these children first. So clubfoot was the 3, 4, 5, 6 cases, and all these are the operative procedure, that is PMR. So I have forgotten exactly today. I am just watching this gentleman, Rocky, how he was seeing the figure. I had lot of, at that time, a lot of collections and all this. And we did a lot because Professor Hulog, I used to work with him. He's a very fantastic, surgeon, particularly soft tissue surgeon. I used to say I have seen him to do the job, and defining the as Rocky said exactly, that what is the matching is important. What do you exactly need, and you have to approach in that way. When you have to be very, deformed foot, the adduction, the forefoot adduction is there. We had to go to the even the forefoot, that is metatarsal joint, metatarsophalangeal joint even, because that is also was a problem, and adductors was a big deal also. So all this, and ultimately, 5 to 10% cases real deformity were persisting. What I followed one case which is subsequently become my relation, my wife's nephew. He was treated. He was operated by Professor Salek Talukdar long back in 83, 84, and still that gentleman is now working in Australia. Still he is working little limb. So this is the, more or less some sort of problem remains, and ultimately a few number of cases what I could do, because I did lot also, and then there was some, when the correction is not achieved, then I made with the Zeiss gentleman, there is Joshi, and I bought Joshi's external fixator from him. I bought it, one big set. So I used to apply Joshi's fixator,
And then I used to apply Elizarab, but Elizarab actually when the baby is a little bit bigger, 3, 4, 5 years late case, lately, reporting to us. Otherwise, more or less, this what he has described, everything is perfectly described, and we used to do like this. Now for the last few years, actually, the first conference of the pediatric orthopedic conference held in 2009, and Ashok Johari and other Indian, even that gentleman, that American Wilkins, he was also in Dhaka, and that meeting we had a very bad incident also. We lost the one computer with his total back. So it was happened in 2009. There were 6, 7 people who came from different parts, India and America, also from Canada. So that after that, I think the whole scenario has been changed in Bangladesh. After 2010, we have started this Ponseti method we have used, and nowadays we do not do it anymore. So this is my conclusion that now the Ponseti as it has been established here, and so this is a really mesmerizing the whole thing. 95% is almost doing good job, only 5% needing some sort of little intervention. So yeah, thank you. But Elizabeth, as Rocky was mentioning my name, I said Elizabeth a little bit neglected cases. And the 5, 6, 7 years patient coming late, then only Elizabeth should be used. Otherwise, in children, very difficult to keep it. Thank you. Okay, thank you, sir. The next question is from Professor Devashish Bishra, sir. He asked, how to manage the post-operative flat foot, iatrogenic flat foot, sir? After PMR. Yes, sir. Yes. As you have mentioned. That should be actually, it should be prevented by serial casting and then seeing the cavus, that the plaster the cavus is done properly. After if it has ensued, then you need some osteotomy, which I have not encountered any. Professor Ararkodi can say if he had seen anything like this. What is the question, Rocky? So the question was The post-operative. how to manage the postoperative iatrogenic flat foot after PMR release. Iatrogenic flat foot. Sir. After PMR release. PMR. After PMR release. Sir. This is very rare. Iatrogenic flat foot after PMR release is very rare. After PMR release, the most problem is the soft tissue, management of the soft tissue. So the way we do the operation on PMR, as Dr. Raghurakhi has already described, that you should take a very deep flap, anterior flap by a straight incision, then an anterior flap, and you should not dissect the neurovascular bundle. Just go anteriorly and give an incision to the tibia on the tendon of the tibialis posterior and the flexor digitorum longus, and don't divide it only. Do a Z lengthening of these two tendons. If you keep the tibialis posterior intact, there is no chance of, because tibialis posterior maintains the arch of the foot, So if we keep the tibialis anterior function, tibialis posterior don't divide. Previously, the operation was that before 2000, say, initial operation was division of the TP and the flexor digitorum, division of all the tendons, but that is not correct. You should suture it by Z lengthening. And if you keep the function of the tibialis posterior, there is no chance of flat foot, iatrogenic flat foot. The problem remains nowadays. The idea of, I asked Rumel to present this club foot because the new surgeons are not learning how to do the posterior medial release, because 5 to 10% cases
Ponseti, even after Ponseti, there is recurrence of the foot, and there are some syndromic cases where Ponseti will not be successful. You need to do something. On that cases, you must learn how to do this posterior medial release carefully. So you have to teach our students this operation to manage these 5 to 10% cases, and then syndromic cases like uh, arthrogryposis, AMC. AMC only Ponseti may not help. And AMC cases, you need to do this posterior medial release. And sometimes you have to add this transfer of the tibialis anterior on the lateral side as well. So the question was the management of flat foot. Flat foot is not the common iatrogenic problem in clubfoot. If you do it carefully, and as Faruquee says, if you manage it postoperative management carefully, there is no chance of iatrogenic flat foot. I have seen cases doing, Faruquee has shown you the slides. It was done in 2004 and 2005. So it is about 15, 16 years back slides, operative slides. Okay. So now after 2010, we are not doing much clubfoot. We are all managing by Ponseti. Very rarely in syndromic cases, we do the posterior medial release. And in some recurrent cases, there will be cases where the deformity is much more and your Ponseti plaster slips off very frequently. Even with all attempt, you will see that your Ponseti plaster is not maintaining. Then you have to do the posterior medial release and apply your plaster. Previously, we thought that the tendoachilles tenotomy may hamper the function of the tendon, but it is not true. That we have learned for the last 10 years or 15 years that the Ponseti division, only division of the tendoachilles is not a problem in children. This is Okay, all. thank you. Thank you, sir. So the I Ponseti, have seen that. yes. I have seen in the chat box that Sarwar Ibn Salam sir has asked a serial questions in the chat box, which all, if he asked at a time, will make some sense. So I would like Sarwar Ibn Salam to unmute himself and ask the questions to Faruquee sir directly. Yes, I'm here. Good evening, everyone. Faruquee, actually, we expected something more recent from you. I'm sorry to say that, because you have told that. My first question was, did you ever cut the talonavicular capsule? No, in many cases, but in many times you need to do that. And if you needed that, what would be your incision then? Now, then you have to go anteriorly and release it. But the way I was taught, that if you can get the talus in a position properly, like the way I have shown, that if you can see the talocalcaneal and the talotibial joint properly, and that thing comes back nicely, then it reduces itself. You don't need to go in front. That should not But happen, if it does not, if you can see it with the X-ray, then you have to go and anteriorly approach it and release it and fix it with the K-wire. I did many cases with Professor Ashok Johari, and he used to go to talonavicular joint very frequently. And I have asked him, do you always need to release these talonavicular capsules? And the answer from him was that in most of the cases you need to, because we all know that talonavicular subluxation is the main problem in clubfoot. So his answer was, in most of the cases, you should release this talonavicular capsule. And he also said that you might have to release even the lateral part of talonavicular capsule, not only medial, superior or inferior. In some cases, you need to cut the lateral capsule of talonavicular joint also. And in those cases, you might need to, someone was asking about K-wire fixation of talonavicular, correction of talonavicular subluxation. And K-wire, yes, I have seen him in many cases, he has put K-wires.
Well, my next question was, Faruqui, you have explained that after the PMR, you did quite a few plasters Yes. and you kept it for 3 weeks, 3 months. Is it there in the standard text that we have to keep the plaster for 3 months after a surgery? No, no, it's not in the standard text. I have said this was the modification done by Professor R.R. Koiri. Well, And you this need to was teach our students. the principle was to prevent the flat foot, number one, and maintenance of the correction till the But Faruqui, chill you works. need, here we are discussing these things for our students also, for Mhm. the newer generation of uh, orthopedic surgeons, pediatric orthopedic surgeons. Mhm. So there should, this is very important that a very senior orthopedic surgeon did it 20 years back, but we can quote that, we can show that, but we have to show something what is being done now, what is the standard text are doing. It is true that in a country like ours, we face these problems, old problems, neglected things. So we have to improvise many surgeries that Professor Koiri sir has done. I have seen the Taral Nagda, Sandeep Patbardhan, and many of our junior students were trained by them. And I have seen Professor Johari. They have all their improvisation from the which is different from the text. But we need to tell the students about the standard text first, then the improvisation. Okay, Mhm. my question was there. Uh, uh, did you always need to do this serial casting? Actually, after a full correction, after a surgical correction, that is not, that should not be needed. That's what I want to say about those serial No, castings. I do agree. It is not actually that much required. But the problem we found is that actually in the text you can do highest two serial castings. But after that, in our experience, that what we found that they don't actually cannot keep the plaster 3 weeks in properly. So they will come in 2 weeks with the bad broken plaster. So we have to do it again. And we are not, sometimes we are not satisfied with the maintenance. So we just tell the patient that 3 weeks, 3 months, you have to keep the plaster. And then according to the need, we keep. Actually, not all the patient require 3 months plaster. Faruqui, let me help you. Faruqui, Yes, sir. Go ahead, sir. Rumel, Sir, শোনো এখন the way we are doing in 2004, 5, 6, before 2010, that time even this abduction bar splint was not available. We had not idea about abduction splint, Nowadays, it is not necessary to keep plaster for 3-4 months or 2-3 months. After second plaster, after removal of the stitch, I usually keep plaster for another 2 weeks. Then I give this abduction splint to the child as like of the pulsating, and that helps in maintaining this foot position. That is not necessary. This is number one. Number two is your in anterior talonavicular release. Talonavicular release, yes, it is not necessary in all cases. If you do it before 6 months of age, the cases we have done a lot of clubfoot before 6 months of age, it is not necessary. If you do release posteriorly, adequate release of the subtalar joint and this ankle joint, capsulectomy of the ankle and subtalar joint, and if you can reduce the talus posteriorly adequately, that has shown in the slide, then your anterior talonavicular joint reduce itself. And if you cannot do that, the talus is not coming posteriorly adequately, then you have to go Then you have to give go an in front. incision on the in front on the anteromedial side, and then release this uh, talonavicular joint. The way I do the talonavicular release is I take the help of this tibialis posterior. I don't stitch the tibialis posterior before the capsulotomy.
tibialis posterior, and by the traction of the tibialis posterior, we can feel the site of this talonavicular, where it is attached. Then you can feel and you can dissect the talonavicular joint. You can do the adequate release of the talonavicular joint, and in most of the cases, I say it is in 90% cases, we know we don't need this anterior exposure. But in 10% cases, yes, especially in syndromic cases, in arthrogryposis. What Romel is telling that we should teach the student the standard one. The standard one of the release of the clubfoot is nothing is standard nowadays. Ponseti is the standard. You must teach how to do the Ponseti correctly, carefully, and totally. Ponseti method. And Ponseti method now has been said that it can even correct the syndromic foot. You may need to extend your plaster from 4 to 5 plaster to 6, 7, 8. Then your abduction bar maintenance. Our problem in our country is maintenance of the abduction bar as well. We have to discuss Ponseti again, because Ponseti standard is you have to maintain this abduction bar at least for 3 years of age. But in our country, it is very difficult to keep the bar for the parents. Now I say that after the working age, night is splint, at least. But some of my parents of the child even don't maintain this abduction bar splint, and that is the cause of recurrence. And in recurrent cases, whatever you do, you can repeat the Ponseti plaster again, but many a times it fails. On that cases, we do the posterior release and take help of the Ponseti maintenance. We don't need to keep plaster for 3-4 months. This is my opinion. Romel, do you want to ask anything more? And the idea of our presentation was the video, but Faruquee has not given us the video. No? Probably he had not taken at that time. And there is No, I could not find any video, sir. As I know I that. searched for it, but I could not video. আমি But after Romel bhai has locked me down with the No, presentation, I could not find the video. No, yes. Amjad. যে আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি দাদা এখানে হ্যাঁ বলেন মানে কথা হচ্ছিল যে আমাদের এখানে ডিসকাশন হচ্ছে পিএমআর নিয়ে তা আমার মনে হয় সিঙ্গেল একদিন শুধু ডিসকাস করেন রিগার্ডিং Ponseti. পিএমআর is our topic today, তাই না? পিএমআর Ponseti. না পিএমআর তো বলে লিখছেন বিষয় হচ্ছে পিএমআর Yes, ঠিক আছে স্যার আজকে তো পিএমআর স্যার আপনার কথা ঠিক আছে স্যার যে Ponseti নিয়ে ডিসকাস করতে Ponseti ডিসকাস হচ্ছে স্যার আজকে পিএমআর নিয়ে ডিসকাস কিন্তু স্যার বলতে চাই না বুঝছি Ponseti তো একটা Ponseti এখন আমাদেরকে নিতেই হবে এন্ড টোটালি একদিন Ponseti নিয়ে ডিসকাস করা বেটার আচ্ছা হ্যাঁ ওটা একদিন করা যেতে পারে এটা ডিসকাশন তো ভালো হচ্ছে এটা হয়েছে তো স্যার Ponseti নিয়ে ডিসকাস করতে এবং মেহেদি প্রেজেন্ট করতে স্যার এটা তো এটা বিরাট প্রেজেন্টেশন করতে আমি এটা বড় প্রেজেন্টেশন হয়ে গেছে প্রেজেন্ট করতে স্যার স্যার মানে মিস করেছেন এটা প্রেজেন্টেশন হয়ে গেছে স্যার আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি স্যার আমরা এখন বর্তমানে ইন্টার রিলেটেড Ponseti মেথড না ঠিক কাজ আছে না করলে কি করব এরকম ইন্টার রিলেটেড স্যার সো এটা এখানে স্যার পিএমআর প্রেজেন্ট করতে যায় Ponseti কথা স্যার আসবেই স্যার আসবেই না আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে যাচ্ছিলাম এক মিনিট জাস্ট সেটি হলো যে after doing PMR এই যে একজনের কোশ্চেন ছিল কার জন্য somebody has asked that there is a chance probability of flat foot right flat foot এটা হ্যাঁ flat foot তাই না flat foot হ্যাঁ am I correct flat foot yes sir yes flat foot মানে I have also observed this flat foot in our days প্রশ্ন হচ্ছে যে why flat foot
most of the time we were very much energetic to do the medial release, subtalar release, all the structure capsule, everything we used to release. And then in few cases, দেখা গেছে আমার কেসও হয়েছে, আমি স্বীকার করব, there was flat foot. So I had to go back and I had to be put in the plaster for months together in varus position again, so that this is corrected. এই হচ্ছে আমার অভিজ্ঞতা আর কি রিগার্ডিং মানে কারণ এগুলো তো পুরনো কথা, এখন তো আর ক্লাব ফুট মানে পিএমআর হয়ই না, তাই না? ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে আমজাদ, হ্যাঁ আমজাদ ঠিক আছে। আমজাদ ওইটাও কিছুটা অনেক সময় টেকনিক্যাল প্রবলেম, টেকনিক্যাল প্রবলেম, হ্যাঁ ওটা হইতে পারে, কিন্তু নেওয়া ভেরি রেয়ার, এখন তো করা কম। হ্যাঁ রুমেল, হ্যাঁ রুমেল, are there any question, Bobby? Yes, sir. There are quite a few questions left, sir. হ্যাঁ, Should I go through them? বলো বলো। Okay, sir. Dr. জিজ্ঞেস করো, Tafhim ফারুকী। Ehsan Kobir, he asked the following question: is this always necessary to release the deltoid ligament, abductor hallucis, master knot of Henry, talonavicular and tarsometatarsal ligaments, sir, in the operative procedures? Faruqee, sir. ওটার উত্তর আমি দিয়েছিলাম। আমি বলি ফারুকীকে, আমি তো অলরেডি হ্যাঁ যে 3-4 মান্থস বিফোর 6 মান্থস অফ এজ করতে গেলে পনসেটি যদি কিছু না করে কারেক্ট করতে পারে, জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করো। পনসেটিতে শুধু টেন্ডোঅ্যাকিলিসকে টেনোটমি করে বাকি সবগুলা যদি প্লাস্টারে কারেক্ট করা যায়, তাহলে পোস্টেরিয়র মিডিয়াল রিলিজে টেনোটমি না, jetplasty of the tendinoachilles, release of the posterior capsule of the subtalar joint and ankle joint, and release of the tibialis posterior, flexor digitorum longus and flexor hallucis longus. টাইট স্ট্রাকচার সবই করা হচ্ছে, সেইখানে বাকিগুলি কারেকশনটা তোমার প্লাস্টারের হেল্প নিতে হবে বিফোর 6 মান্থস অফ এজ। আর যদি লেট কেসেস হয় তাহলে you may need release of the spring ligament, deltoid ligament, etc. Over 6 months. These are not necessary. That is not necessary. ঠিক আছে? Okay, আর next question এ যাও। Next question is from Dr. Kaisur Rabbi. Is there any criteria for considering PMR in a 3-month-old child? Any fixed criteria is there, sir? How can we decide that this child is going to need PMR, the Ponseti plaster is not going to work? পনসেটি আগে করতে হবে। পনসেটি করে যদি ফেল করে, কাইসার রব্বি আছেন না? জি স্যার, Yes, sir. আসসালামু আলাইকুম স্যার, আসিস। হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ শোনো, যদি পনসেটি আমরা করব, ইভেন দি সিন্ড্রোমিক ক্লাব ফুট, আজকাল বলা আছে যে পনসেটি, ইউ ট্রাই পনসেটি, ইফ পনসেটি ফেলস then I go for the posterior medial release. At least স্যার 5-6 plaster. হ্যাঁ বলো। আমরা চেম্বারে তবে প্রাইভেট প্র্যাকটিসে ওইটাই করি, মানে এখানে হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশনে 3 মান্থস এ যে যদি আমরা বলা ছিল, তো সেই জন্য আই গট কনফিউজ যে ইজ देयर এনি না এই যে বললাম যে আমরা এখন আফটার দি পনসেটি প্রসিজিওর হ্যাজ কেম আপ, হ্যাঁ এটা তো তখন আমরা পনসেটি আগে করি, তারপরে পনসেটি ফেল করি। তবে দেয়ার আর সাম কেসেস, যেমন আর্থ্রোগ্রাইফোসিস মাল্টিপ্লেক্স কনজেনিটা, both foot rigid club foot, both knee extension deformity, and both hip DDH, এরকম কেস তো নিশ্চয়ই তোমরাও পাও যে একদম স্ট্রেট লেগ। তখন আমি পনসেটি করে ক্লাব ফুট কারেকশন করতে পারি না, এই কারণে যে both the knee are straight with quadriceps contracture and dislocated knee. তুমি যদি পনসেটি প্লাস্টার দিতে চাও, প্লাস্টার উইল কাম আপ, দেওয়া যায় না, কারণ ইউ ক্যানট ফ্লেক্স দি নি। On that cases, I do the PMR. I do this quadricepsoplasty and correct the dislocation of the knee first. And usually I do on both sides in one sitting. Quadricepsoplasty, correction of the knee deformity, and fix it in 30-40 degree of flexion plaster. Yes, sir. On the next week, I go for this posterior medial release, because it will take a long time, because you have to correct the foot, you have to correct the knee, and you may have to go for the, if it is unilateral DDH
we must go for the DDH correction. If it is Right. bilateral in case of Sir, arthrogryposis, I usually leave it for few years till the child grows and see. স্যার কাইসুর রাব্বির কোশ্চেনটা সম্ভবত স্যার এটা ছিল যে স্যার 3 মাস পর্যন্ত আমরা ওয়েট করলাম কেন? 3 মাসের আগে আমরা শুরু করি নাই কেন যে পিএমআরটা, তাই না? আগে আমরা না স্যার, করতাম। আমার কোশ্চেনটা No. ছিল এরকম যে এখন তো স্যার আমরা ইভেন রিল্যাক্স ক্লাব ফুড বা যেগুলো একটু রিজিড ভ্যারাইটি সেগুলোতে একটা পাবলিশ আর্টিকেল আছে যে 4 ফিঙ্গার টেকনিক। আমরা ইউজুয়ালি ক্লাব ফুডে যেরকম 60 ডিগ্রি এক্সটার্নাল রোটেশন 20 to 30 ডিগ্রি ডরসিফ্লেকশন চাই, 4 ফিঙ্গার টেকনিকে এই রিল্যাক্স কেসগুলোতে সাধারণত আমরা 40 ডিগ্রি এক্সটার্নাল রোটেশনে হ্যাপি থাকতে বলছে, যে 40 ডিগ্রি ইজ এনাফ, এবং 4 ফিঙ্গার টেকনিকে বেশ খুব সুন্দর কারেকশন হয়ে যায়। সেই জন্য আমি বললাম, ঠিক আছে কাইসার রাব্বি, সেই জন্য বললাম যে পিএমআর এর ইন্ডিকেশন কমে গেছে। হ্যাঁ, পোস্টেরিয়র মিডিয়াল রিলিজ আগে আমাদের আর্মামেন্টারিয়ামে শুধু পিএমআর-ই ছিল, আর কিছু ছিল না। আমরা প্রথমে জাস্ট কিছু ছিল না, কিন্তু এখন আমরা we have adopted this sponsity even in cases of rigid clubfoot, তো বললাম তো। রাইট স্যার, কিন্তু তারপরেও যদি পোস্টেরিয়র মিডিয়াল রিলিজটা তোমার না শেখা থাকে তাহলে তো তুমি করতে পারবে না। সারোয়ার স্যারের কাছে স্যার অসংখ্য কৃতজ্ঞ স্যার। সারোয়ার স্যার শিখাইছেন এবং ওইটা জাস্ট ব্রেনে রাখছি, এখনো পর্যন্ত করতে হয় নাই, দোয়া থাকলে যেন করতে না। আচ্ছা, করতে হলে করতে পারলেই হলো, দ্যাট ইজ দি আইডিয়া। রুমেল স্যার তাহলে একটা দুটো স্যার ওই এএমসি নিয়ে স্যার আপনার সাথে একদম 16 একমত স্যার। যে এএমসি যখন ওইরকম আসবে যে আইদার ডিসলোকেটেড নি অথবা এক্সটেন্ডেড নি, তখন তো ওইভাবে নাও পারা যেতে পারে। সুতরাং তখন ওই ধরনের ইন্ডিকেশন, যেটা কাইসুরাবির প্রশ্ন ছিল, ওইটা নিয়ে বলছি না স্যার। পনসেটি ইনস্টিটিউটের নেক্সট টু ইগনাসিও পনসেটি যারা ছিলেন স্যার, তাদের একজন আসছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, আমি যদি ভুল না করে থাকি 2012 সালে, আমি নামটা ভুলে গেছি স্যার তার। তো উনি ওই যারা কি ওই যে পনসেটি মেথডটাকে সারা পৃথিবীতে করলেন, মানে পপুলার করলেন এই লেট 90s-এ। তো ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনারা পনসেটি মেথড কবে থেকে বলছেন? বলে দেখো আমরা টিল 2 বছর এজ পর্যন্ত 2 বছর এজ পর্যন্ত আমরা একদম স্ট্যান্ডার্ড পনসেটি মেথডে কাজ করার চিন্তা করতেছি। আমরা হয়তো তাদের ক্লাসটা বেশি লাগবে বা বেশি লাগবে, এবং আমাদের ওনাদের ইনস্টিটিউটের কথা বলছেন, পনসেটি ইনস্টিটিউটে তারা সেটা করছেন। এই একটা ইনফরমেশন আমাদের অ্যাটলিস্ট জুনিয়রদের জন্য জানা থাকা উচিত যে পনসেটি মেথডটা পনসেটি ইনস্টিটিউট যারা, তারা অ্যাটলিস্ট 2 বছর পর্যন্ত একদম এইভাবেই করছে। এটা হলো একটা বিষয়। 2 নম্বর হলো যে আমরা স্যার যে এই কিছু কিছু এই কেসগুলো মানে নেগলেক্টেড কেসগুলো প্রচুর করছি স্যার। এই রিসেন্টলি স্যার আপনি জানেন যে আমরা একটা এনজিওর জন্য মাঝে মাঝে কাজ করতে যাই। এবার তো আমরা 8 জন গেছিলাম স্যার, যেখানে ববি ছিল, আশফাক ছিল, কাইসুর রাব্বি ছিল, সাইফুল ছিল, ময়মনসিংহের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, নোমান ছিল। ওইখানে স্যার আমরা প্রচুর ক্লাব ফুড করি, এবং আমি প্রায় 10 বছর ধরে ওদের ওখানে কাজ করি স্যার। বছরে একবার 2 বার যাই বা 2 বছরে একবার যাই। সেখানে আমি 2 জনের কাছ থেকে, একজন ইংলিশ সার্জন এবং একজন মিশরীয় সার্জন, উনি এফআরসিএস, তাদের কাছ থেকে কিছু জিনিস শিখছি, সেই জিনিসটা শেয়ার করি। কারণ ওইখানে সবই আসে স্যার হচ্ছে নেগলেক্টেড কেসেস, 7 বছর 8 বছর। এইবার যদি বলি স্যার, এইবার আমরা সবচেয়ে বেশি বয়সের আমি ক্লাব ফুড করছি 42 বছরের। এটা স্যার এই যে ফেব্রুয়ারির 18-20 তারিখে গেলাম আমরা, তাই না রাব্বি? ফেব্রুয়ারির মধ্যে 18-20 তারিখে করে আসলাম আমরা। 70টা সার্জারি করছি 3টা সেন্টারে সাইমালটেনিয়াসলি। মেহেরপুরে করছে হচ্ছে রাব্বি আর আশফাক, ববি করছে হচ্ছে স্যার এই রাব্বি আর নোমান করছে মেহেরপুরে, ববি আর আশফাক করছে, ববি আর রাব্বি করছে হচ্ছে চুয়াডাঙ্গায়, এবং আমি সাইফুল শাহান আমরা করছি হচ্ছে জাহাজে স্যার, বরিশালের জাহাজে। এইখানে স্যার আমাদের সেন্টারটায় বরিশালের জাহাজে স্যার সবচেয়ে বড় বয়স ছিল 42 বছর, সবচেয়ে সেকেন্ড বয়স ছিল 32 বছর। এগুলাতে আমি ওনাদের থেকে শেখা, এবং 22-26-এ ছিল আরো 2 জন, 4 জন ছিল 20 বয়স। এই যে মিশরীয় সার্জন, তারা এর সারা দুনিয়াতে বোধহয় গেলে রোমান ভাই শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে, মিউট হয়ে গেছে, মিউট। লাইন একটু প্রবলেম হচ্ছে মনে হয়, শোনা যাচ্ছে না। আসছে, আবার আসছে। শোনা যায় না স্যার? এখন পাওয়া যায়। আপনি মিশরীয় সার্জনের এক্সপেরিয়েন্সটা বুঝি আমরা শুনি নাই। মাঝে মাঝে সার্জন বলার পরে আর কিছু শোনা যায় নাই। এখন কি শোনা যাচ্ছে? এখন শোনা যাচ্ছে। স্যার
স্যার ওই ওল্ডার পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যেটা আসলে আমরা এখন অর্থোপেডিক সার্জনে ফেস করব 6 মাস বা 1 বছর, এগুলো তো আমরা আজকাল আর করতে হয় না সবাইকে, প্রায় করতে হয় হচ্ছে নেগলেক্টেড কেসগুলা। তো ওইখানে যেটা বললাম স্যার, ওনারা যেগুলো করতেন সেগুলো ফলো করি। আমি ওনাদের কাছ থেকে ওই আসলে ওই ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রামগুলো গিয়ে শিখছি। তো প্রসিডিউরটাই তারা করে, তার ইনসিশনটাই তারা দিচ্ছে একটু মোর এক্সটেন্সিভ, এবং একটা ফ্ল্যাপ মিডিয়াল ম্যালুলাস পর্যন্ত তার তুলে ফেলে স্যার। এবং আমরা যেমন আপনাদের কাছ থেকে আমরা যেটা শিখছি স্যার, ওই যে পারকিউটেনিয়াসলি যে স্টেইনলার করা হচ্ছে, ওটা করতে একটা ওপেন এবং হোল মানে একটা বড় সিজার ঢুকাই দেয়, এবং তার জন্য একটা স্পেশাল টাইপের সিজার আছে স্যার। সেই স্পেশাল টাইপের সিজারটা এই ইনসিশনের মাঝখান দিয়ে ঢুকাই দিয়ে একদম এন মাস সব কেটে দিচ্ছে, এবং কারেকশন ইজ ভেরি গুড স্যার। এবং এই জায়গাতে স্যার টেলন এভিকুলার ক্যাপসুলকে তারা কাটে হচ্ছে একদম এক্সটেন্সিভলি। আমি যেটা আগে বলছিলাম যে জোহরি স্যার বলছেন যে সামটাইমস ইউ ইভেন রিলিজ দি ল্যাটারাল টেলন এভিকুলার ক্যাপসুল, এবং ওদেরকে সেটা দেখলাম স্যার। এবং এইখানে ওদেরকে আমি দেখি না কেয়ার তেমন ফিক্স করতে, কারণ এই এক্সটেন্সিভ রিলিজ দিয়ে স্যার ভালোই হয়। আমরা পরেও যখন ফলো আপে গেছি দেখছি এই রোগীগুলা খুব মানে একেবারেই যারা ডরসামে হাঁটতো তারা অ্যাটলিস্ট একটা রিজিড অ্যাঙ্কেল প্লান্টিগ্রেড অ্যাঙ্কেল নিয়ে হাঁটতেছে, এবং কিছু অ্যাঙ্কেল মুভমেন্ট আছে। তো এই জিনিসগুলো স্যার এইখানে কি ডরসোল্যাটারাল, আচ্ছা আচ্ছা, এইখানে কি কোনো বনি প্রসিজিওর করে? ডরসোল্যাটারাল ওয়েজ নিতে হয় অনেক সময় না? ডরসোল্যাটারাল ওয়েজ গুলো স্যার এএমসি ছাড়া আমরা করি নাই স্যার। এই নেগলেক্টেড ক্লাবফুটেও স্যার, এটা ফিলিপাইনের একটা মেয়ের আপনি পেপার স্যার দেখছেন, এই যে এই আমরা যে বোম্বে গেলাম স্যার, ফিলিপাইনের একজন পিডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক সার্জন, সে হচ্ছে ভাইস প্রেসিডেন্ট স্যার, নামটা ভুলে গেলাম। সে কিন্তু স্যার তার একটা বিশাল সিরিজ আছে, তার একটা বিশাল সিরিজ আছে যে এগুলো নেগলেক্টেড ক্লাবফুটেসে এরকম কোনো বনি প্রসিডিউর করছে না স্যার। তো এই জিনিসটা স্যার ওই যে মিশরি এবং ব্রিটিশ সার্জনকে আমি দেখছি, এগুলো শুধুই স্যার এএমসি তে আমরা ওই এগুলো করতে দেখলাম, এবং আমরা করছি এবার প্রচুর স্যার এএমসি তে স্যার ল্যাটারাল রিলিজ করে আমরা করছি স্যার, এই ডরসোল্যাটারাল রিলিজ যেটা বলছেন স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমার মনে হয় যে আমরা আজকে শেষ করি। নেক্সট তোমার এটা কি অ্যানাউন্সমেন্ট কি? May I ask one question? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়েস ফারুক স্যার, ফারুক বলো। ফারুকি, ডক্টর ফারুকি, বলেন শুনতে পাচ্ছি স্যার। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলছো। আসলে পনসিটি আসার পরে আমরা পিএমআর ভুলেই গেছি। অনেকদিন পরে মনে হলো যে না, পিএমআর সার্জারি করা উচিত বা যায়। তো আমার অবজারভেশন হচ্ছে, আমরা যেটা ক্লাব পিএমআর করছি তৎকালীন সময় বা এখন যেটা দেখতেছি, পাটা একটু ছোট হয়ে যায় অনেক বাচ্চার। কিন্তু পনসিটির বয়স তো দেশে বহুদিন হয়ে গেল। তোমার অবজারভেশন, পনসিটি করলেও পা ছোট হয় না নরমাল থাকে পা? নরমাল থাকে। তাইলে পনসিটি, তাইলে পিএমআর করলে কেন পা ছোট হচ্ছে? তোমার অবজারভেশন কি এই ব্যাপারে? এটা কোনো এক্সপ্লেনেশন নাই। আমি তো এই না, আমি বলি, ফারুকি অ্যাড করি। ফারুক, যদি ইউনিল্যাটারাল ক্লাবফুট থাকে, তাইলে পনসিটি করলেও পা একটু ছোট থাকবে। কিন্তু ওরা তো বলছে স্যার নরমাল থাকে। শোনো আমার কথা, শোনো। না, ইউনিল্যাটারাল হইলে নরমাল হবে না। নরমাল হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। ইউনিল্যাটারাল, বাইল্যাটারাল থাকলে তো দুই পা একই রকম হবে। কিন্তু তোমরা খেয়াল করে দেখো যে ইউনিল্যাটারাল ক্লাবফুট পনসিটি করলা, কারেকশন করলা, তারপরেও 4-5 বছর পরে দেখো দুই পায়ের লেংথ কম বেশি হইতে পারে। কারণ নরমাল গ্রো করবে, যেটা ক্লাবফুট ছিল সেটা একটু ছোট থাকতে পারে। হ্যাঁ, ডিফর্মিটি কারেক্টেড হয়, কিন্তু পা লেংথ অফ দি ফুট একটু ছোট থাকতে পারে। আর পিএমআর করলে যে ছোট হয় ওটা কথা ঠিক না। পিএমআর এর দোষ না, ইট ইজ দ্য প্রবলেম অফ দি ডিজিজ। হ্যাঁ, ইউনিল্যাটারাল হইলে পা একটু ছোট থাকতে পারে। ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট। এনি মোর কোশ্চেন? আমার এক্সপেরিয়েন্সটা বলবো স্যার, এই পা ছোট নিয়ে স্যার আমার এক্সপেরিয়েন্সটা বলবো স্যার। হ্যাঁ, বলো। স্যার আপনি প্রেজেন্ট করার সময় 2004 সালে আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে পা ছোট হয় কিনা। আমি বলছিলাম না। আপনি একটা বকা দিছিলেন যে অবশ্যই পা ছোট হইতে পারে। এটা নিটোরে যখন স্যার আমি ছাত্র আর কি। স্যার এটা নিয়ে আমাদের ফারুক ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে এরকম, যেটা অ্যানসার করছে দ্যাট ইজ, এটা পনসিটি অথবা পিএমআর এর কোনো বিষয় না। ওয়েল কারেক্টেড ফারুক স্যার, যে অনেক বাচ্চা আমরা পাই ইউনিল্যাটারাল ক্লাবফুট, ওই যখনই আমরা পাইছি ওই ছোট বয়স তখনই পাটা ছোট।
সেটা যদি হয় সেই পাকে মানে ওই দুই পায়ের সমান করা খুব মুশকিল। এক্স্যাক্টলি। ওইটাই তো আমি বললাম যে ইউনিল্যাটারাল যদি হয় মানে স্যার এটা অ্যানসারটা হচ্ছে ইটস নট আ প্রবলেম অফ দি প্রসিডিওর, ইটস আ প্রবলেম অফ দি ডিজিজ। আজকে রোমেলের ইন্টারনেটে কোনো প্রবলেম হচ্ছে, কথা শোনা যায় না। ও স্যার শোনা যাচ্ছে না স্যার, সরি। হ্যাঁ, অর্ধেক শোনা যায়, অর্ধেক শোনা যায় না। ক্লোজ করে দেন স্যার, আছে ক্লোজ করে দেন। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, এখন নেক্সট শুনতে অ্যানাউন্সমেন্ট পাচ্ছি। দাও রোমেল, নেক্সট অ্যানাউন্সমেন্ট। রোমেল ভাই এখন আপনাকে শোনা যাচ্ছে? মাঝে মাঝে শোনা যায়, বললাম তো নেক্সট অ্যানাউন্সমেন্ট দাও। শোনা আবার গেছে। রোমেল ভাই আপনাকে শোনা যাচ্ছে না। আমার মনে হয় রোমেল নেক্সট অ্যানাউন্সমেন্টটা আমাদের পিওএসবি এ দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, এটা রোমেল ভাই স্প্লিট হয়ে গেছিল, দুইটা রোমেল ভাই দেখা যাচ্ছে। হোয়াটসঅ্যাপে। হ্যাঁ স্যার, আচ্ছা, স্যার যেটা আপনি বলছিলেন আমাদের কিছু ভিডিও হচ্ছে কি, এটা আমরা আজকে নয়, এটা নাই, কিন্তু অন্যগুলোর ভিডিও প্রেজেন্টেশন আমরা পাবো। আমরা যেন ফারুকি ভাই আজকে তো যেটা করেছে হয়তো অনেক আগের থেকে, তো ওইগুলো এখন তখন পাওয়া যায়, তো এখন তো আর পাওয়া যায় না, এখন রিসেন্টলি নেওয়া সম্ভব না। আমি কাকে ধরে স্যার এখন পিএমআর রিলিজ করবো, তাই না? পাওয়া তো এরকম সব বুঝতে পারছি আমি। সামনে ঠিক আছে, এটাও স্যার সামনে প্রেজেন্টেশন গুলো তো যেন একটু ভিডিও দেয়, সেই ভিডিও দিলে এটা একটু সুবিধা হয়, যেটার জন্য আমাদের ইয়ং সার্জন যাদের বলা আছে তোমরা শিখবা করবা, তাহলে ওরা একটু সুবিধা হয় যে না আমি ইনসেশনটা দিলাম, আমি এই জায়গাটা বিশেষ করে হিপ গুলার ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখবেন স্যার আপনি, তাহলে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই আমি বলছি তো যে আমরা নেক্সটে, এখন আমাদের আমরা তো অপারেশন বন্ধ করে দিছি আবার কোভিড বাড়ার জন্য। তো তাই নেক্সটে যখনই সুযোগ হবে এই ভিডিও করে দেখাইতে হবে। আর আমার মনে হয় রুমেলকে এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। তো এখন কি শোনা যায় স্যার? হ্যাঁ বলো বলো। স্যার ওই একটা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এটা যে ভিডিও দেখানো, অপারেটিভ ভিডিও দেখানো, and we expected from স্যার ফারুকি, সে যদি দেখাইতে পারে নাই, বাট আমাদের পরবর্তী যে সার্জারি গুলো দেখাবো, মেহেদি তুমি যেটা বলছো যে ওগুলো আমরা ভিডিওই দেখাবো, ভিডিও এবং প্রসিডিউর যা যা আছে সেইভাবে। আর স্যার আপনার কাছে একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের আগামী দুইটা পড়ে যায় হলো স্যার রোজার মাসে, যে সময় তারাবি নামাজ বা এগুলোর বিষয় থাকবে, এই সময়গুলা একটা হচ্ছে স্যার হয় বন্ধ রাখতে পারি এই দুইটা, অথবা স্যার অন্য টাইমে করা যায় কিনা? আমার মনে হয় দুইটা বন্ধ রাখো, রিপেয়ার করো, দুইটা থাক, ঈদের পরে আমরা আবার শুরু করব না। তুমি আমাদের যারা প্রেজেন্টার, যারা মানে ইন্টারেস্টেড আছে তারা প্রেজেন্ট রেডি করুক। আর কারণ তারাবি নামাজের পরে সন্ধ্যার নামাজ থাকবে, তারপরে তারাবি নামাজ থাকবে, আর সবাই টায়ার্ড থাকবে, আমরা আর দিনের বেলাও করা যাবে না, সব মিলাইয়া আপাতত বন্ধ থাক, দুইটা বন্ধ থাক, আমরা ঈদের পর থেকে শুরু করি। এটা হলো আমার সাজেশন। স্যার এগ্রিড স্যার তাহলে ঈদের পরে যেটা হবে সেটা কি বলে? হ্যাঁ আমরা এগ্রি। আমাদের মেহেদি কি বলে? স্যার এগ্রিড স্যার, আমি বললাম তো স্যার আমাদের যে সোসাইটি আমাদের একটু নিজেদের একটু চিন্তা করে কথা বলতে হবে। তো আমার মনে হয় যে যেহেতু আসলে দিনের বেলা আমরা করতে পারবো না এটা, যেহেতু সন্ধ্যার পরে আর সময় দিতে গেলে তারাবি নামাজের পরে এটা অনেক কষ্ট হয়ে যাবে সবার জন্য, এবং এটা কনসেন্ট্রেট করা যাবে না, সবকিছু মিলে একটা চাপিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু চাপিয়ে দিলে এটা ভালো কিছু হবে না স্যার। তাতে দুটো বন্ধ থাকে, আমরা তো কন্টিনিউ করছি, আমার মনে হয় ঈদের পরে আমরা আবার শুরু করি। ঈদের পরে আমিও মনে করি তাই। স্যার ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে রুমেল। জি স্যার, ঈদের পরে স্যার, ঈদের পরেরটা পরে অ্যানাউন্স করিও যে কোনটা পরে অ্যানাউন্স করব। হ্যাঁ ওইটা যত সময় অ্যানাউন্স করব, তবে স্যার ঈদের পরপরই করব, এর জন্য আবার 2 সপ্তাহ না ঈদের পরে আগে থেকে রেডি করব না স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমার মনে হয় যে আজকে যারা জয়েন করছেন, আই মাস্ট থ্যাংক এভরিবডি। হ্যাঁ, and advance welcome and good wishes for the next রমজান মাস and ঈদ। আবার ঈদের পরে যেহেতু দেখা হবে, সবাইকে শুভেচ্ছা।
সোসাইটির পক্ষ থেকে, আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন এবং ট্রাই টু রিমেইন সেফ। ফারুকিকে বিশেষ করে বলবো যে আরেকটু কেয়ারফুল হইতে হবে ফারুকি, যেখানে সেখানে যাওয়া যাবে না। করোনা মুক্ত থাকবে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, করোনা মুক্ত থাকবে স্যার। আমরা একটু জানতে চাই ফারুক ভাই যেখানে সেখানে কোথায় যাচ্ছে। যাই হোক, এটা ফারুকি Where there is বুঝতে পারছে emergency, আমি I কি am বলবো। there. That's it. না না, ফারুকি তো আবার খুব উদার মানুষ, হ্যাঁ, তাকে কেউ ডাকলে সে তো মানবিকতার একটা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন, মানবিকতার জায়গায় হ্যাঁ তাকে আমি হ্যাঁ, তো না তো It's তা নিজে বাঁচতে হবে, ফারুকিকে বলবো, তারপরে না তুমি হ্যাঁ Sir, দোয়া করবেন স্যার। মানে ইউ লার্ন টু সে নো ইন সাম প্লেসেস, যে তোমাকে ডাকলো এখন ঠিক আছে, যে কোনো জায়গায় গেলা রোগী টেস্ট করা নাই, কিছু নাই, ওরকম এনভায়রনমেন্ট নাই, আগের মতো তো না, সেফ না সব জায়গাটা, কাজে তোমাকে একটু নিজের সাবধান হইতেই হবে। এই যে না জি, কিচ্ছু হবে না স্যার, আমি মরলে কিছু না, এটা মনে করা ঠিক না। ফারুকের জন্য হইলো আমার আলাদা অ্যাডভাইস, আর সবার জন্য দোয়া রইলো, সবার জন্য শুভেচ্ছা। আমজাদ বিশেষ করে অনেকদিন পরে আসছে, আমজাদকে কংগ্রেচুলেশন আমি জানাইছি নিজে স্বাধীনতা পদক পাওয়ার জন্য, তো সোসাইটির তরফ থেকেও কংগ্রেচুলেশন জানাচ্ছি আমজাদকে অফিশিয়ালি জানান স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্যারের প্রথম ইনফরমেশনটা আমি দিয়েছি, আমজাদ স্যারের প্রথম যে পদকের ঘোষণা আসছে এটা শোনার আগে স্যারকে আমি ফোন দিয়েছি, এবং সবার আগে ফেসবুকে স্যার না, আমি প্রথম স্যারকে কংগ্রেচুলেট করে সবাইকে জানিয়েছিলাম সেদিন। যাই হোক, খুব হ্যাপি। It was unbelievable, আসলে তাই দাদা। স্যার কাজ করেছি। না না, this is a prestigious prize for the orthopedic surgeons as well. Because we have worked together, আমরা একটা হামলি কিছু করার চেষ্টা করেছি, এই যে কাজটা করতেছেন আপনি, এই যে এইভাবে সবাইকে নিয়ে, এটিও তো একটা ভালো কাজ, বুঝলেন না? এই যে কাজগুলো করে যাওয়া, আমরা কি রেখে যাবো সেটাই বড় কথা। না না, এইগুলা কিছু আমি তো বলবো, আমি স্বীকার করি যে আমজাদের মানে হেল্প এন্ড অ্যাডভাইস। থ্যাংক ইউ। বিশেষ করে 2009 কথা মনে আছে আপনার? সবাই মিলে আরাল নাগদা, অশোক জোহারি সবাই আসছিল, মানে এই যে কনফারেন্স করলাম আমরা পেডিয়াট্রিক্স এর প্রথম, পেডিয়াট্রিক ট্রমা ছিল সেটা, বাট দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগিনিং। উইলকিনসন স্যার আমার মনে আছে স্যার, উইলকিনস স্যার আপনি ওই 2009 সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতার কনফারেন্সে আপনার সাথে আমার দেখা হয় স্যার। হ্যাঁ রাইট, কলকাতায় পসনা কনফারেন্সে দেখা হয়। আপনি এসে আমাকে স্যার আপনি বললেন যে আমাদের এরকম বড় প্রোগ্রাম করা যায় কিনা, কেননা একটু আগেই আপনাকে ইসে বলছিল স্যার, ফ্রিশা মাধুরী ম্যাডাম বললেন যে আমজাদ বাংলাদেশের বড় প্রোগ্রাম করো, রাইট, এবং তারপরে সেই প্রোগ্রামটা হয়, এবং ওইটা আসলে আমাদের পিডিয়াট্রিক্স প্রথম বড় প্রোগ্রাম ছিল। যদিও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল মনে আছে? হ্যাঁ মনে আছে আমজাদ, মনে আছে স্যার, চুরি হলো স্যার। এলিজাবেথ আমার মানে ঠোস মানে জ্বর এসে গেছিল টেনশনে, কারণ একটা বিদেশি মহিলা ব্যাগ সহ হারাই গেল, উইথ তার টোটাল পাসপোর্ট, সে তা ছিল শনিবার রবিবার শুক্রবার, শনিবার রবিবার সোমবারে ওরা খুলবে। আমি মোহাম্মদপুর থানা পর্যন্ত গেলাম, বেশি বন্ধ সবাই মনে আছে, উনি তো পাসপোর্ট ছাড়া যেতে পারেন না। তো খুব ভালো, আপনি খুব ভালো বলেছেন যে ঈদের সময় এই রোজা মাসে বন্ধ থাকাই ভালো, কারণ না হলে সবাই তো ঝামেলায় পড়বে, কাজে এটা গুড ডিসিশন। ঠিক আছে আমজাদ, হ্যাঁ আর সবাই সবার সাথে যোগাযোগ রাখেন, হ্যাঁ সবাই ভালো থাকেন। হ্যাঁ, let us conclude. আমার এই যে আমার নাতনি, এই যে দাদা, হ্যাঁ দেখতেছি তো। থ্যাংক ইউ আমজাদ, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। Yes sir. Thank you everybody.